বাংলাদেশের আকাশে বিপ্লব, J-10C কেনার পিছনে রহস্য। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি আর প্রতিরক্ষা দুটোই একে অপরের সাথে জড়িয়ে। ভারত যখন তার বিমানবাহিনীকে আধুনিকায়ন করছে, সীমান্ত আর বঙ্গোপসাগরের শক্তি দেখাচ্ছে, তখন বাংলাদেশকেও ভাবতে হবে আমাদের আকাশ কতটা নিরাপদ। সম্ভবত এর উত্তর হতে পারে চীনের তৈরি চেংদু J-10C ফাইটার জেট। কিন্তু এটা শুধু একটা যুদ্ধবিমান কেনার বিষয় নয়, এটা একটা বার্তা দেওয়ার বিষয়। চলুন জেনে নেই কেন J-10C হতে পারে ভারতের হুমকি মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের উপযুক্ত উত্তর। চলুন শুরু করি বাস্তবতা দিয়ে। বাংলাদেশের বিমানবাহিনী এখনও বেশ সীমিত। কিছু MiG-29 আর F-7MB আছে, কিন্তু তারা বেশ পুরনো প্রযুক্তির। অন্যদিকে ভারত যোগ করছে রাফাল, Su-30MKI, ব্রাহ্মস আর মেটিওর মিসাইল। এগুলো আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী। ভারতের জেটগুলো মাত্র কয়েক মিনিটেই ঢাকায় পৌঁছাতে পারে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ যদি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ শক্তি ছাড়া শান্তি ধরে রাখা যায় না। এখন আসি J-10C এর কথায়। এটি একটি 4.5 জেনারেশনের মাল্টিরোল ফাইটার জেট, চীনের তৈরি। এতে আছে AES-এর রাডার, উন্নত টার্গেট ট্র্যাকিংয়ের জন্য স্টেলথ ডিজাইন, শত্রুর রাডারে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। PL-15 মিসাইল, ভারতের মেটিওরের থেকেও বেশি রেঞ্জ বলে মনে করা হয়। গ্লাস ককপিট আর ডেটা লিঙ্ক, সম্পূর্ণ আধুনিক ফ্লাইট কন্ট্রোল। আর সবচেয়ে বড় কথা, দাম। রাফালের তুলনায় অনেক সস্তা, কিন্তু প্রায় সমান কার্যক্ষমতা। পাকিস্তান ইতোমধ্যে এই জেট কিনেছে ভারতের রাফাল মোকাবেলার জন্য। এটা নিজেই প্রমাণ করে যে J-10C কতটা শক্তিশালী হতে পারে। প্রতিরক্ষা মানেই শুধু অস্ত্র না, এটা একটি রাজনৈতিক বার্তা। ভারতের প্রভাব ছোট প্রতিবেশীদের উপর দিন দিন বাড়ছে, আর বাংলাদেশকেও কৌশলী হতে হবে। J-10C কিনলে বাংলাদেশ পাবে নিজস্ব প্রতিরক্ষা স্বাধীনতা, বাধা ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরক্ষা, চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক। চীন অফার করে সহজ শর্তে বিক্রি, প্রশিক্ষণ এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট, যা পশ্চিমারা প্রায়ই রাজনীতি দিয়ে আটকে রাখে। একটু কল্পনা করুন, একটি সংকটকালীন মুহূর্ত, সীমান্তে উত্তেজনা, নৌবাহিনীতে টানাপোড়েন, কিংবা আকাশ সীমা লঙ্ঘন। J-10C থাকলে বাংলাদেশ কি পাবে? নিজের আকাশ রক্ষার সক্ষমতা, যে কোনো হুমকিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা, কূটনীতিতে আত্মবিশ্বাস। পেছনে শক্তি থাকলেই কূটনীতি কার্যকর হয়। এছাড়াও J-10C বর্তমান রাডার ও কমান্ড সিস্টেমের সাথে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে। এটাই ভবিষ্যতের এয়ারফোর্সের চেহারা। J-10C কেনা মানে একটি স্পষ্ট বার্তা। ভারতের উদ্দেশ্যে, আমরা নির্ভরশীল নই, প্রস্তুত আছি। চীনের উদ্দেশ্যে, আমাদের বন্ধুত্ব কৌশলগত পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশ্বের উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামরিকভাবেও প্রস্তুত। আজকের বিশ্বে যেখানে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বড় শক্তিগুলোর লড়াইয়ের ক্ষেত্র হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশকে প্রস্তুত থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত, এই সিদ্ধান্ত যুদ্ধের জন্য নয়, শান্তির জন্য। J-10C বাংলাদেশকে দেয় সাশ্রয়ী, আধুনিক আর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা। এই যুদ্ধবিমান যেন এক আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। আমরা পিছিয়ে নেই। আপনাদের কি মনে হয়, J-10C কি ভারতের হুমকি মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে? কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিও ভালো লাগলেই লাইক দিন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইবও করুন আমাদের চ্যানেলে। On Wednesday, Pakistan's leadership announced that for the first time ever, the Chinese Chengdu J-10C fighter jet has been employed in live combat, and with decisive effect. According to statements from Pakistan's Prime Minister and military authorities, Pakistan Air Force J-10C aircraft successfully intercepted and shot down 5 Indian Air Force warplanes along the line of control in Kashmir. Among those downed were 3 French-built Dassault Rafale fighters, the crown jewels of India's recent air power modernization. Ground teams later recovered the seeker head casing of a PL-50 air-to-air missile near one of the crash sites, providing physical evidence that confirms the J-10C's operational success. This engagement marks a watershed moment not only for Pakistan and China, but also for how advanced 4th-plus generation fighters may be employed in contested airspaces worldwide. The J-10 story begins in the late 1990s, when China recognized the urgent need to replace its aging fleet of Soviet-era MiG-21 and MiG-23 fighters.
The Chengdu Aircraft Industry Group undertook the ambitious project of developing an indigenous, multi-role combat aircraft with high agility, long range, and modern avionics. The resulting baseline J-10 Vigorous Dragon featured a canard delta wing configuration, a single-engine layout powered by the Russian AL-31FN turbofan engine, and a fly-by-wire control system that enhanced maneuverability. Entering service in 2003 with the People's Liberation Army Air Force, early J-10 variants carried medium-range PL-8 infrared-guided missiles and precision-guided bombs. These aircraft provided China with a versatile platform for air superiority, interception, and ground attack missions, and laid the groundwork for further upgrades in sensor, engine, and weapon capabilities. Over the next 2 decades, the J-10 airframe underwent systematic enhancements that transformed it into the J-10C variant. The centerpiece of this upgrade is the domestically produced active electronically scanned array radar, which replaced the mechanically scanned array in previous models. This ESA radar can track up to 20 targets simultaneously, engage multiple threats in cluttered environments, and is inherently resistant to enemy jamming. Complementing the new radar is the WS-10B turbofan engine, which boosts thrust by roughly 15% over earlier engines, improving the aircraft's thrust-to-weight ratio, climb rate, and sustained turn performance. Cockpit systems were overhauled with a helmet-mounted display that allows pilots to cue weapons simply by looking at a target, and a data link network enables real-time sharing of sensor data with other Chinese and Pakistan Air Force assets. Structural reinforcements and enhanced composite materials also extended the J-10C's service life and reduced its radar cross-section. Together, these improvements place the J-10C firmly in the 4.5 generation category, combining stealthy features, advanced network-centric capabilities, and a potent weapons suite. Pakistan signed a major contract for 36 export-designated J-10CE fighters, accompanied by 250 PL-15E long-range missiles. The first batch of 6 aircraft arrived in 2022, and by mid-2025 the Pakistan Air Force had 20 J-10C jets operational within No. 15 Cobra's squadron, based at Samungli Air Base. Pakistani pilots underwent an intensive 18-month training program in China that covered high angle of attack maneuvers, beyond visual range missile employment, and low observable tactics. Ground crews and maintenance teams received parallel instruction on the WS-10B engine, ESA radar calibration, and the logistics chain for secure data link operations. The J-10C's deployment enhanced the PF's layered air defense, complementing existing F-16 and JF-17 fleets. Prior to this week's engagement, the J-10Cs participated in Exercise Shaheen V-6 with the People's Liberation Army Air Force, and, in January 2024, provided top-cover escort for cross-border strikes into Iran against separatist targets, marking the type's first sortie beyond Pakistan's borders, albeit without air-to-air combat. At approximately 0400 hours Pakistan Standard Time, 2 flights of J-10C fighters scrambled from forward air bases along the line of control. Indian formations, reportedly including Rafale, Su-30 MKI, and Mirage 2000 aircraft, were detected attempting to penetrate defensive perimeters under cover of darkness. Leveraging the J-10C's ESA radar and helmet-mounted sight, Pakistani pilots launched PL-15E missiles from ranges beyond 40 nautical miles. The missiles' active radar seekers autonomously guided them to impact, striking 3 Dassault Rafale fighters and 2 additional combat aircraft. Pakistani ground observers and drone feeds captured the incoming missile's launch plume and intercept trajectories. Responding units later recovered the PL-15E seeker head casing at one Rafale crash site, linking the weapon directly to the engagement. Pilot debriefs highlighted minimal missile evasive maneuvers by the Indian jets, suggesting the PL-15E's seeker demonstrated superior endgame agility. The PL-15 family represents a generational leap in Chinese air-to-air missile design. The baseline PL-15 uses a dual-pulse solid propellant rocket motor for sustained high-speed flight up to Mach 5, and a notional maximum range near 300 kilometers.
Its guidance section features an active electronically scanned array radar seeker with mid-course data link updates, allowing fire-and-forget employment and high resistance to electronic countermeasures. The export version, designated PL-15E, trades some range for compliance with international arms control norms. Its downgraded motor limits reach to approximately 145 kilometers, but the missile retains the same seeker head, autopilot, and advanced control surfaces. The PL-15E's agility in the terminal phase gives it a competitive edge over contemporaries such as the Meteor missile, although Meteor's ramjet motor provides theoretically longer no-escape zones. Battlefield evidence from the Kashmir engagement indicates that even the export variant can decisively engage high-performance fighters at extended standoff distances. In the hours following the engagement, Pakistan's foreign minister disclosed that China's ambassador and senior embassy officials visited his office at 400 hours to receive a classified briefing on the operation's details. According to the minister, the Chinese delegation expressed full support and great satisfaction with the J-10C's performance. Beijing has otherwise maintained official silence, but the ambassador's early morning visit underscores China's close defense partnership with Pakistan and its vested interest in showcasing the J-10C as a credible export fighter. Analysts view this diplomatic choreography as part of China's broader strategy to challenge Western dominance in the fighter export market, and to deepen security ties with strategically located partners in South Asia. Defense experts in both China and the United States are now dissecting this engagement to inform future air combat doctrines, particularly for potential conflicts over Taiwan or in contested areas of the Indo-Pacific. War colleges and think tanks will pore over open-source radar track reconstructions, pilot debrief transcripts, and the recovered PL-15E hardware to assess performance envelopes. One senior United States defense official, speaking on condition of anonymity, remarked there is high confidence the J-10C deployed PL-15E missiles effectively against Rafale and other high-end fighters. This live-fire demonstration will likely shape procurement debates, sensor fusion priorities, and beyond visual range missile development programs around the world. Social media and defense industry forums have already begun comparing the PL-15 family to Europe's Meteor missile, examining trade-offs in motor design, seeker technology, and no-escape zone performance. While Meteor proponents highlight its ramjet propulsion and continuous thrust profile, the PL-15's proven combat record, even in its export configuration, has garnered fresh attention. Unlike earlier disputed incidents, this Kashmir engagement is corroborated by multiple lines of evidence. Wreckage analysis from independent field teams confirmed that shrapnel patterns and impact scars on the Rafale airframe matched PL-15E control fin dimensions. Satellite imagery from commercial providers identified fresh debris clouds at 2 crash sites and tracked the inbound trajectories of the missiles. Eyewitness accounts from Pakistani villages reported distinct sonic booms consistent with supersonic missile flight. Neutral open-source analysts have reconstructed flight paths by correlating radar track exchanges posted by hobbyist watchers, providing a transparent timeline of the interception sequence. Taken together, these data streams leave little doubt that the J-10C and its PL-15E arsenal were instrumental in achieving these first combat kills. Wednesday's engagement represents more than a tactical skirmish. It is the Chengdu J-10C's baptism by fire and definitive proof of China's maturation as a fighter and missile developer. The platform's success underscores the viability of China's export strategy and cements the J-10C as a compelling competitor in global fighter markets. For Pakistan, the victory validates years of training, infrastructure investment, and interoperability work with the People's Liberation Army Air Force. For air forces worldwide, the encounter offers a real-world case study in beyond visual range engagements, multi-role fighter employment, and the integration of advanced sensors and weapons. As analysts digest every weapon fragment, cockpit transcript, and radar plot, one fact stands clear. The era of the J-10C has officially entered its combat chapter, reshaping the calculus of air power in South Asia and beyond.